Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. ברכות יקרים, כאן קריון מהשירות המגנטי. There's an energy here יש כאן אנרגיה that you can touch and you can feel. שאפשר לגעת בה ולהרגיש אותה. And that's by design. וככה זה מתוכנן. Old souls have come to the end of the day, נשמות עתיקות הגיעו לסוף היום. the end of the teaching, סוף הלימוד. and they're starting to think about what was said. והן מתחילות לחשוב על מה שנאמר. Joining together in song, להצטרף ביחד לשיר in love. באהבה. There is goodness here. יש כאן טוב. There is benevolence. יש כאן חסד. There is harmony. יש הרמוניה. And that's what happens often when old souls וזה מה שקורה לעתים קרובות עם נשמות עתיקות. come together with others of like mind. שהן באות מתכנסות ביחד עם נשמה כמוני. The entourage that I talk about הפמליה שדיברתי עליה is actually changed. השתנתה. It changes with you, היא משתנה איתכם. with the attitudes and the understanding and the wisdom. עם הגישה וההבנה וההתנסות. I want to give a channel about something called new light. אני רוצה לתקשר על משהו שנקרא האור החדש. And this channeling follows on with everything my partner has said today. והתקשור הזה מתחבר עם כל מה ששותפי דיבר עליו היום. Dear ones, everything I tell you וכל מה שאני אומר לכם is good news. זה חדשות טובות. I want you to understand the reason for these channelings. אני רוצה שתבינו את הסיבה לתקשורים האלה. The reason is because there is something to say הסיבה היא כי יש משהו לומר at this point in time בנקודת הזמן הזאת that's different than any other point in time. שהוא שונה מכל נקודות הזמן האחרות. There has been channeling for hundreds of years. היו תקשורים במשך מאות שנים. We've spoken of this before. דיברנו על זה קודם. But this message is different. אבל המסר הזה שונה. And I sit in a place that needs to hear it ואני יושב במקום שצריך לשמוע את זה. so that the hearts start to relax כדי שהלבבות יתחילו להירגע. and know there really is a plan. ולדעת שבאמת יש תוכנית. New light. אור חדש. What is it? מהו? Light is a metaphor. האור הוא מטאפורה. Light and dark are metaphors אור וחושך הן מטאפורות. for different kinds of consciousness on the planet. לסוגים שונים של תודעה בכל הפלנטה. I don't have to explain that to humans. אני לא צריך להסביר את זה לבני אדם. Over time, you've seen the darkest of the dark. במשך השנים ראיתם את החשוך You've מהחשוך, seen the lightest of the light. וראיתם את האור של המואר. Dear ones, when you think about that which is beautiful and godlike, כשאתם חושבים על משהו יפה ונפלא, when you think of the innocence of a child, כשאתם חושבים על תמימותו של ילד, your heart lightens. הלב שלכם מתרונן It's beautiful light. באור יפה. The high consciousness of benevolence and beauty and harmony. התודעה הגבוהה של היופי, של החסד, של ההרמוניה. That's the light we speak of. זה האור עליו אנחנו מדברים. And darkness is just the opposite. והחושך הוא רק ההפך מכל זה. What happens in a dark room when you light a candle? מה קורה בחדר חשוך כשאתה מדליק בו נר? The darkness goes away. החושך נעלם. So light has always been that which will win over darkness אז האור תמיד ינצח על פני החושך. if there's enough of it. אם יש מספיק ממנו. If there's enough of it. אם יש מספיק ממנו. The darkness is low consciousness. החושך הוא תודעה It's נמוכה. slavery. זאת It's עבדות. death. It's killing. והמוות, רצח. It's those who don't understand ואלה שלא מבינים the basic element of love. את האלמנט הבסיסי של האהבה. You've seen it all. אתם ראיתם הכל. Humanity knows what dark and light is. אתם יודעים מהו אור ומהו חושך. Years ago, לפני שנים רבות, this planet started to prepare for the shift. הפלנטה הזאת התחילה להכין את עצמה לשינוי. Dear ones, you have free choice. יקירים, יש לכם בחירה חופשית. But when a wild card started to happen in the 80s, אבל כשבשנות ה-80 החל להופיע קלף מפתיע, and one of the governments ceased to exist, ואחת הממשלות פסקה מלהתקיים, that's when you turned the corner. אז הייתה נקודת המפנה. That's when you started the shift. אז התחלתם את השינוי.
That's when you disabled that which was going to be the Armageddon. אז הפסקתם את מה שאמור היה להיות הארמגדון, And that's when the planet started to shift. ואז הפלנטה התחילה להשתנות. I want to remind you of what happened. אני רוצה להזכיר לכם מה קרה. When I came to my partner כשבאתי לשותפי 28 years ago, לפני 28 שנה, the first news I gave him, החדשות הראשונות שמסרתי לו, a news which you can read in the first communication, חדשות שאפשר לקרוא במסר הראשון, is there would be no Armageddon. זה שלא יהיה ארמגדון. And all those years ago, וכל השנים האלה, that was difficult to believe. זה היה קשה להאמין, But that's exactly what happened. אבל זה מה שקרה. And then I started talking about magnetic service. ואז התחלתי לדבר על השירות המגנטי. People have always wondered, אנשים תהו תמיד, why is Kryon of magnetic service? למה זה קריון מהשירות המגנטי? Because I brought with me what I call the grid group. כי הבאתי איתי את מה שאני קורא לו הרשת הקבוצתית. It's a linear idea, זה רעיון לינארי, so that you would understand it. כדי שתוכלו להבין אותו. A group that would literally shift the magnetic grid of the planet. זו קבוצה שלמעשה תשנה את השדה המגנטי של In channeling, we הפלנטה. told you בתקשור אמרנו לכם that the magnetic north would shift. שהצפון המגנטי ישתנה. What you read on the compass would shift מה שאתם רואים במצפן ישתנה. because the magnetics had to be adjusted כי היה צורך להתאים את השדות המגנטיים to create the physics which would be the bed for new consciousness. כדי ליצור את הפיזיקה שתהיה המצע לתודעה החדשה. 28 years ago, לפני 28 שנה, no one saw the alliance between physics and consciousness. אף אחד לא ראה את הברית בין התודעה לבין הפיזיקה. Those who would listen to the channeling made fun of it. אלה שהקשיבו לתקשורים התלוצצו על חשבונו. They didn't understand. הם לא הבינו. Today there is an entire study היום יש מחקר שלם on physics varying consciousness על הפיזיקה לעומת התודעה, and consciousness varying physics. והתודעה לעומת הפיזיקה. There's not just an alliance, there's a partnership. זה לא רק שיש ברית, יש שותפות. And why wouldn't there be? ולמה שלא תהיה? You are a product of what is around you. אתם מוצר של מה שסביבכם. We said before, אמרנו זאת קודם. you've come from the stuff of the stars. באתם מהחומר שממנו עשויים הכוכבים. All that you are כל מה שאתם is part of all that is. הוא חומר, הוא חלק מכל מה שיש. So you're not an isolated being אינכם יצורים מבודדים who walks the earth totally and completely apart from it. שמסתובבים על האדמה הזאת לחלוטין מנותקים. You're part of the chemistry of earth, אתם חלק מהכימיה של the כדור physics הארץ, of the universe. מהפיזיקה של היקום. And your planet והפלנטה שלכם, has specific attributes for you. באופן ספציפי, יש לה תכונות עבורכם. The magnetic grid had to move הרשת המגנטית הייתה צריכה לנוע for the shift that you were going to go through. כדי לאפשר את השינוי שאתם עוברים. It did. וזה קרה. And by 2002, the Well- grid group left. ובשנת 2002 הרשת הקבוצתית עזבה, And the alignment was complete. והתאום הושלם. Since you can measure this with a compass, מאחר שאפשר למדוד את זה עם מצפן, you can validate it. אתם יכולים לאשר את זה. Go back and check it out. לכו, תבדקו את זה. Did the grid move or not? האם הרשת זזה או לא? Oh, it did. או, היא זזה, כן. Probably faster than anyone expected. אולי מהר יותר מכפי שמישהו בכלל צפה. It explains things that to this day זה people don't realize. מסביר דברים שעד היום אנשים לא מבינים. Do you remember a time האם אתם זוכרים when זמנים the cetaceans, the whales, were beaching themselves all over the planet? שהלוויתנים היו מכים את עצמם בכל הפלנטה? By the hundreds, במאות, pods and families of whales משפחות שלמות של לוויתנים would seemingly wash up on the beach. היו נשטפות לחוף, Well-meaning humans would tow them back out to sea. ובני אדם עם רצון טוב היו מושכים אותם, גוררים אותם בחזרה לים, The whales would go in a circle, והלוויתן היה מסתובב בסיבובים, and then they would head right back into the beach. ואז חוזר חזרה לחוף.
That's because whales navigate with something called magnetite. זה בגלל שהלוויתנים מנווטים בעזרת משהו שנקרא מגנטייט. Whales have built-in compasses. ללוויתנים יש מצפן בנוי בתוכם. And the grid had moved so much והרשת זזה כל כך, that some of the migration routes actually now run into the beaches שחלק מנתיבי השיט הלכו ישר לתוך החוף, instead of going along the coast. במקום ללכת לאורך החופים. Did you notice that that whole episode stopped? האם שמתם לב שהאפיזודה הזאת פסקה? And now they don't do it very often ועכשיו הם לא עושים את זה לעתים קרובות כל כך. because the magnetic shift stopped moving כי השינוי המגנטי הפסיק לזוז to the degree it had. ונעצר במעלה שהוא נמצא בה היום. An entire generation of whales ודור שלם של לוויתנים relearned the paths with a new heading. למד מחדש את הנתיבים בכיוון החדש. I'm just giving you the episodes to prove what I'm telling you. אני רק נותן לכם אפיזודות שמוכיחות את האמת של מה שאני אומר. It was for you. זה בשבילכם. It was for now. זה היה בשביל עכשיו. The physics of the planet had to shift הפיזיקה של הפלנטה הייתה צריכה להשתנות for new consciousness to begin. כדי שהתודעה החדשה תוכל להתחיל. We've talked about the field. דיברנו על השדה. My partner spoke of it today. שותפי דיבר על זה היום. It is beginning to increase. זה מתחיל להתגבר. The field is physics that puts together harmonious energies. השדה זאת פיזיקה שמביאה אנרגיה הרמונית. And one of them ואחד מהם is consciousness. זה התודעה. You may have seen physical explanations and displays of the field. אולי ראיתם הסברים פיזיקליים של השדה. But I just told you you're related to physics. אבל אני אמרתי לכם שאתם מחוברים לפיזיקה. That means that this physics is going to be your ally כלומר, הפיזיקה הופכת להיות בת ברית שלכם. in a stronger way than ever before. בדרך חזקה הרבה יותר מאי פעם. That's two things. אלה שני דברים, There's actually more. ויש יותר. When it comes to the things that are sacred, כשזה נוגע לדברים מקודשים, they're beginning to be seen more. מתחילים לראות אותם יותר. People all over the earth אנשים בכל העולם are starting to be far more receptive מתחילים להיות פתוחים הרבה יותר to new ideas לרעיונות חדשים of who they are, לגבי מי הם, getting out of old paradigms ויוצאים מפרדיגמות that they were ישנות שלימדו אותם. It's all over the planet. זה בכל העולם. Now, dear ones, you're not seeing that יקרים, אתם לא ראיתם את זה, because it's not being reported anywhere. כי זה לא מדווח בשום מקום. Sociologists will know. הסוציולוגים ידעו. History will say so. ההיסטוריה תגיד שזה היה. These are the things that slowly change personally for humans. אלה הדברים שלאט לאט משנים את הבני אדם באופן אישי. I sit in a theater in Israel אני יושב באולם תיאטרון בישראל with old souls עם נשמות עתיקות who have come to hear this information, שבאנו לשמוע את המידע הזה, who know who they are, שיודעים מי הם, who believe in that which is esoterics, שמאמינים באיזוטרי, that God is inside, שאלוהים נמצא בתוכם, that the doctrine is inside, שהדוקטרינה בתוכם, that the prophets are inside, שהנביאים נמצאים בתוכם, and that all of the information about the return of prophets in this age is already happened. שכל המידע על הנבואות העתיקות שחוזרות, זה כבר They're קורה. in the grid. הם בתוך הרשת. They're part of consciousness. הם חלק מהתודעה. Did you put it together yet? האם הבנתם את זה כבר? The return of your prophet is in the field. החזרה של הנבואה היא כבר בתוך השדה. How about that? מה אתם אומרים על זה? Not sitting in a chair. לא יושבת על כיסא, In the field. אלא בתוך השדה. What better way to help all of humanity איזה דרך נפלאה לעזור לכל האנושות. than not just one section of humanity? לא רק למגזר אחד של האנושות. Now, that's far thinking, isn't it? זאת מחשבה מרחיקת לכת, הלא כן? There's more. יש עוד. New light. אור חדש. Light that's never been here. אור שלא היה Let's פה. itemize it. בואו light נדבר עליו. is more powerful now than it has ever been before. האור כעת עוצמתי יותר מאי פעם.
If you strike a match in a dark room, old soul, אם אתם תדליקו גפרור בחדר חשוך, the נשמה match בתוכו. knows who you are. הגפרור יודע מי אתם, And it becomes an enormous light והוא הופך להיות אור ענק, and fills the entire room. והוא ימלא את כל החדר. Before this, in an older energy, באנרגיה הישנה, it would have been one tiny match זה in a היה huge dark room. גפרור אחד קטן בחדר עצום, חשוך. And nobody would have noticed. אף אחד לא היה שם לב בכלל. This has been what you've gone through. זה מה שעברתם דרכו. Light and dark weren't equal at all. האור והחושך לא היו שווים. Truly, darkness reigned on this planet. באמת, החושך משל. I don't have to explain that to you. אני לא צריך להסביר לכם את זה. You struggled through it. אתם עברתם ושרדתם את זה. And now, ועכשיו, the new light is here. האור החדש כאן. You don't believe it yet. אתם לא מאמינים בזה עדיין. You haven't tried it yet, לא ניסיתם את זה עדיין. but it's starting to appear. אבל זה מתחיל להיראות. Light is more powerful today than it ever has been before. האור עוצמתי היום יותר מאי פעם. No matter what happens, לא משנה מה קורה. if you continue this path, אם תמשיכו בנתיב הזה, light will win. האור ינצח. And the struggle is this. והמאבק הוא זה. You've only started, רק התחלתם, and you don't believe it. ואתם לא מאמינים לזה. Here's another attribute. הנה עוד עניין. Light is starting to lead the way. האור מתחיל להוביל את הדרך. When you strike a match, כשאתם מדליקים you simply get a גפרור, little light. יש לכם אור קטן. But when you turn on a spotlight אבל כשמדליקים פנס, or a lighthouse, או מגדלור, it illuminates everything הוא around you. מאיר את הכל מסביבכם. You can see where you're going אתם יכולים לראות לאן אתם הולכים, because you got new light. כי יש לכם אור חדש. It's actually very new. זה למעשה מאוד חדש. What does that mean in common language? מה זה אומר בשפה פשוטה? It means that your intuition is better today than ever before. זה אומר שהאינטואיציה שלכם היום טובה יותר מאי פעם. Your intuition is what lets you walk forward into that which is dark. האינטואיציה שלכם זה מה שמאפשר לכם לעבור דרך החושך. Is it right? Is it wrong? האם זה נכון או לא נכון? Is it good? Is it bad? האם זה טוב או רע? Is it for me? Is it not? האם זה בשבילי או לא? Imagine an intuition who lights the way. תארו לכם אינטואיציה שמאירה את הדרך, So there's no question. כך שאין שאלה. Now, how many of you have tried that lately? כמה מכם ניסו את זה לאחרונה? If you don't believe it, none of you have. אם אתם לא תאמינו בזה, אף אחד לא יאמין. Let's look at another attribute. בואו נסתכל על עניין נוסף. Light helps the evolvement of human consciousness. האור מסייע לאבולוציה, להתפתחות של התודעה האנושית. Metaphorically, באופן מטאפורי, it exposes things you never saw. היא חושפת דברים שמעולם לא ראיתם. If you only have a match, אם היה לכם רק גפרור, you're going to wander around and fall over things and stumble. הייתם מסתובבים ונופלים ונתקלים בדברים. But if you have a bright light, אבל אם יש לכם אור גדול, you'll see the things that used to be in the dark. אתם רואים את הדברים שהיו פעם בחושך. New ideas that have never been tried. רעיונות חדשים שמעולם לא נוסו. Processes תהליכים that have never been thought of. שמעולם לא חשבו עליהם. Things that are brand new. דברים חדשים לגמרי. And you look at it and go, why did we never think of this? ואתם מסתכלים על זה ואומרים, איך לא חשבנו על זה קודם? Things that will work today that wouldn't work before. דברים שיעבדו היום ולא עבדו פעם. Because light is exposing them. כי האור חושף אותם. New thinking, חשיבה חדשה, new ideas, רעיונות חדשים, new kinds of ways of making things work that never worked before. סוגים חדשים איך לעשות דברים שלא היו קיימים קודם. The magnetic grid הרשת המגנטית and the field, והשדה, all pushing together כולם דוחפים ביחד to create harmony between human beings. כדי ליצור הרמוניה בין בני אדם. But you hold the match. אבל אתם אוחזים בגפרור גם. Are you going to let the match become the lighthouse? האם תדליקו את הגפרור שיהפוך למגדלור, Or will you fall on the history of what worked before או שתיפלו על ההיסטוריה של מה שהיה and עבד what פעם didn't work before? ומה לא עבד פעם?
Are you ready for another one? האם אתם מוכנים לעוד אחד? Here's something I've not seen before. הנה You might משהו say. שלא ראיתי קודם. Kryon, you can't be right about this one, you'll say. ותגידו, קריון, זה לא יכול להיות שאתה צודק The לגבי new זה. light האור החדש creates more of itself. יוצר יותר מעצמו. Think about that. חשבו על זה. Think about you being the spotlight. חשבו שאתם הפרוז'קטור, And הפנס, suddenly, there are two. ולפתע יש שניים. I didn't say it went to another human, did I? לא אמרתי שזה עבר לבן אדם אחר. Light creates light. האור יוצר אור. More can see. יותר אפשר לראות אותו. Suddenly, the room that you're in לפתע החדר בו אתם נמצאים is brighter than anything you could do by yourself. בוהק יותר מכפי שיכולתם לעשות You בכוחות might say it's עצמכם. carried by an angel. תגידו, אולי איזה מלאך עשה את זה. How can light create itself? איך האור יכול ליצור את עצמו? How can high consciousness multiply? איך תודעה אנושית יכולה לשכפל את עצמה? Because of the new physics. בגלל הפיזיקה החדשה. Dear ones, I want you to understand this. יקרים, אני רוצה שתבינו זאת. We knew this was coming. אנחנו ידענו שזה בא. And that's why you're seeing what you're seeing. ולכן אתם רואים את מה שאתם רואים. Light can create itself. האור יכול ליצור את עצמו. I'll give you the final one. ואתן לכם את הנקודה האחרונה. Number 5. מספר 5. Light lets others see you. האור מאפשר לאחרים לראות אתכם. You can't hide anymore. אתם לא יכולים להתחבא עוד. If you are a balanced human being אם אתם אדם מאוזן, with enough love in your heart, עם מספיק אהבה בלבכם, you can't hide it. אתם לא יכולים להתחבא. First, others are going to ask, do you feel okay? קודם כל, אנשים ישאלו אתכם, אתה מרגיש בסדר? You're different. אתה נראה שונה. You're not who you used to be. אתם לא מי שהייתם. You're a little more relaxed than you should be. אתם קצת יותר מדי רגועים מכפי שהייתם. And you'll say, yeah, ותגידו, כן, I know I couldn't hide it. אני יודע שאני לא יכול להסתיר Because זאת. light is creating itself right in front of you. כי האור יוצר את עצמו ממש לפניי. People will ask who you are, אנשים ישאלו מי אתם, what you've done. מה עשיתם, What do you say? מה תגידו? It's easy. זה קל, Tell the truth. תגידו את האמת. I feel different. אני מרגיש שונה. I have a new attitude toward God and me. יש לי גישה חדשה כלפי It's not אלוהים, religion. כלפי עצמי, זה לא דת. Spirituality is personal. רוחניות זה דבר אישי. You say, God is bigger than I thought. אלוהים גדול יותר מכפי שחשבתי. I feel so peaceful. אני מרגיש כל כך שלם. I feel the love of the masters have come down and they're here in me. אני מרגיש את האהבה של המאסטרים, הם באו, אני מרגיש אותם בתוכי. I'm not worrying anymore, not as much. אני לא דואג יותר, לא כמו קודם. I'm learning to handle some issues I never could handle before. אני לומד לטפל בנושאים שלפני כן לא ידעתי לנהל If אותם. you say that to a friend or a neighbor, אם תגידו את זה לחבר או לשכן, they're not going to run the other way. הם לא יברחו לצד השני. If you told them, well, I've got a new religion, they will run the other way. אם תגידו להם, יש לי דת חדשה, הם יברחו. Because what you have is personal. כי מה שיש לכם זה אישי. Light אור. is winning. האור מנצח. And this is why we say what we say here. ולכן אנחנו אומרים את מה שאנחנו That אומרים in כאן. this great country, in this land, שבארץ הזאת הנפלאה, as small as it is, קטנה כמה שהיא, with so many cultures and languages, כל כך הרבה תרבויות ושפות, you're going to see a shift in the situation אתם תראו שינוי במצב that you didn't expect. שלא ציפיתם לו. There will be those who come along יהיו אלה שיבואו with ideas you never heard. עם רעיונות שמעולם לא שמעתם עליהם. All these years, כל השנים האלה you never heard them. לא שמעתם עליהם. And along the way, you're going to think, where did this come from? ותחשבו לעצמכם, מאיפה זה בא? Why didn't we have this before? למה לא שמענו על זה קודם? Why wasn't somebody smart enough to figure it out? למה מישהו לא היה מספיק חכם כדי you'll know I'm לקלוט את זה right. קודם? ואז תדעו שאני צודק. Because I've seen it before. כי ראיתי את זה קודם. With the higher consciousness comes greater light. עם תודעה גבוהה יותר, בא יותר אור. And the new light is serving you even now. והאור החדש משרת אתכם אפילו עכשיו. Now let me tell you what the catalyst is. ובואו, אני אומר לכם, מהו הזרז? You. אתם.
Do you believe it or not? אם אתם מאמינים בזה או לא. Kryon, I want to believe it. I want to believe it. קריון, אני רוצה להאמין בזה, אני רוצה להאמין בזה. Good. Why don't you show it? טוב, אז תראה את זה. You're going to leave here the same, or you're going to have a bigger light? האם אתם תעזבו פה כמו שבאתם, או יהיה לכם אור גדול יותר? It doesn't hurt. זה לא פוגע. It's not unusual. זה לא בלתי רגיל. People respect balance. אנשים מכבדים איזון. You can be around a large amount of people who are not balanced. אתם יכולים להיות סביב המון אנשים לא מאוזנים. And that's when your light creates more light. ואז האור שלכם יוצר עוד אור. You'll be noticed ישימו לכם לב. in a good way. בדרך טובה. There is somebody who's gentle, יש מישהו שהוא עדין. who knows who they are, הוא יודע מי הוא. is balanced. מאוזן. Why? למה? Because they're in love כי הם with the מאוהבים one God. באלוהים אחד. And that means they're in love with themselves, וזה אומר finally. שהם סוף סוף Finally. מאוהבים בעצמם, סוף סוף. And they're worthy to be here. והם ראויים להיות כאן. That's the message of Kryon. זה המסר של קריון. Oh, there'll be more. או יהיו עוד, But for now, אבל לעת עתה, dear ones, don't be afraid of the love of God. יקירים, אל תפחדו מאהבת האלוהים. You are a civilization that exposed the one God. אתם תרבות שנחשפה לאלוהים אחד. Now expose what the one God can do in this energy. עכשיו אתם יכולים לחשוף את מה שהאלוהים האחד הזה Old יודע souls לעשות. all over the planet are listening to this. נשמות עתיקות בכל העולם מקשיבות It's the לזה. same message for them. זה אותו מסר עבורן. That's why you're here. לכן אתם כאן. That's why you're here. לכן אתם כאן. I've seen it before. ראיתי את זה קודם. You control the speed of this. אתם שולטים במהירות של הדבר. Very few of you can make a great change ומעטים מכם יכולים להביא שינוי גדול with what you do personally with yourself. בעזרת מה שאתם עושים באופן אישי עם עצמכם. What a beautiful message this is. איזה מסר נפלא זה. Doesn't it feel like it has come from the one God? האם זה לא מרגיש כאילו זה בא מהאלוהים With all האחד? that you know, עם כל מה שאתם with יודעים, all that your lineage tells you, עם כל מה שהשושלת שלכם סיפרה לכם. God shines on humanity right now אלוהים זוהר על האנושות ממש ברגע זה. with a light that was never there before, not like this, באור שמעולם לא היה כאן קודם, לא כמו because עכשיו. you're ready. כי אתם מוכנים. Think of these things, חשבו על הדברים האלה, and so it is. וככה זה.